there's ice in the water. You know, that's I don't know, AJ. You know, I like it. Like Eddie Nefesh? How sad. I'm very sad. Shabbat Shalom, welcome everyone. It's good to see you. We're going to begin our service on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachman, Yedid Nefesh Avarachman, Meshochav Lechun Ranena, page 11. Lechun Ranena, Lechun Ranena, Lechu Lechu Ranena Adonai, Lechun Ranena, Lechun Ranena, Lechu Lechu Ranena Adonai. Naria, Naria, Letzui Shenu, Lekad Mafana Betoda. Naria, Naria, Letzui Shenu, Bizmiro Naria Lo, Lechun Ranena, Lechun Ranena, Lechun Lechu Ranena Adonai, Lechun Ranena, Lechun Ranena, Lechu Lechu Ranena Adonai. Bottom of page 12. 40 שנה כות בדור, ואומרם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בזרו מיום ליום ישועתו. ספרו כבודו וכל עמים נפלאותיו. We're on page 13. הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחרו לפניו. Page 14. ישמחו השמיים. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, השמיים ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו.
ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים, ולא ירם הים, ירם הים, ירם הים, ומלוא. Let us turn to page 18, זמרו לאדוני. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני. ירם הים ומלוא, תבל ויושבי בה, מהארץ עמך וכף יחד הרים ידינו, לפני אדוני קיווה, לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, בימים במישרים. ירם הים ומלוא, תבל ויושבי בה, מהארץ עמך וכף יחד הרים ירדנו. Page 20, רוממו. Nay, 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 Yai, lai, lai, yai, lai, 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 nay, lai, 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 nay, lai, 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 lai. nay, 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 Yai, lai, lai, yai, lai, 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 yai, lai, 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 lai. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. קדוש אדוני אלוהינו רוממו. אדוני אלוהינו רוממו. Let us please rise for מזמור לדוד, page 21. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהר הקודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני על מים, על מים, על מים רבים, על מים, על מים, על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני
ארזי הלבנון, ויגינם כמו עגל, לבנון וציון, כמו ונרמים, כמו ונרמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אל איילות, ויחשוף יערות, ובעלו כולו אומר כבוד, כולו אומר כבוד. אדוני למה בול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. This is like Throwback Friday. Let us please be seated. We continue with Lechadodi, page 23. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. 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 Nai, 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 nai. Lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. לechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, ושמו תפארת ולתפילה. לקראת שבת לכו ומלכה, כי מקור הברכה, בראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. מקדש המלך עיר מלוכה, ומצרי מתוך אפיך, רב לך שבט בעמק אביך, והוא יגמול עלייך חמלה. נערים מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בן הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי שדברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תקהמי, בת יחסו אני עמי, בנים את העיר אל תילה. lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. lechadodi לקראת כלה, בני שבת לקבלה. והיו לשמשה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוץ חתן על כלה.
ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, אל יריש בן פרסי, ונשמחה בנגינה. דודי, לך דודי לקראת כלה, בני שבט לקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבט לקבלה. בואי ושלום את ארץ בעלה, גם בשמחה ובצולה, טוב אמוני עם סגולה, בואי חלה שבת מלכתה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, בני שבט לקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבט לקבלה. Let us please be seated. Page 27. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור של יום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור של יום השבת. טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמחה עליון. טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמחה עליון. טוב, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. אדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמחה עליון. טוב, טוב להודות לאדוני. We continue on page 29. אדוני מלכנו לבש, לבש, אדוני עוזי תזר, אף תיכון תבל בתימון, אף תיכון תבל בתימון, נהון כיסך מאז, לעולם אתה. נעשהו נהרות אדוני, נעשהו נהרות עולם יישאו, נהרות טוב ים, מגדות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום עדותיך
מאוד לביתך נבע הקודש אדוני לאורך ימים אדוני לאורך ימים בגלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני אדיר במרום אדוני. Let us please rise for Baruch Hu, page 39. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed Yadai ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Ahavat Olam is on page 40. אהבת עולם בין ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגד יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני ברוך שמו. אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך וביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך
וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ועם שמוע תשמעו אל מצוותיי שלום. קשרתם אותם לאות על ידיכם, היו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו בניכם. והיום בן אדם משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם בסולהם ציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. We continue praying. Mi chamocha, page 44. Pray Ashkiveinu, page 45. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'hamidenu ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והשכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והשכיבנו Did I just shock you tremendously? Nailed it. That was there great. You go. Nailed it. We get very happy when this happens. Let us please rise for Beshamru, page 46.
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא דברה קידושי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם לעולמי עלמיה. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר וינעלה ויתהלל שמי קודשא בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו Amen. We continue praying the Amidah silently, beginning on page 47.
If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to continue on page 51 with Shalom Rav. Shalom Rav, Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav, Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Ki ata umelech adon, lechol hashalom. Ki ata umelech adon, lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Benecha levarech et Amcha Yisrael bechol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. Say shalom bimroma, say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Say shalom bimroma, say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Say shalom bimroma, say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen.
Kaddish Shalem, page 54. יתקרא בגרשם מרבה, בעלמא דברה קירותי ועמלק מלכותי, בחיי חוני ומחוני וחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ומרו, אמן יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וירומם וינשא ויתהדר ויעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו אמן תקבצות תהון ואותהון לכל ישראל כל דבהון ושמיה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Shabbat Shalom. This Shabbat we read Parashat Yitro, which is one of the two parashiot in the Torah that contains the Ten Commandments. So the Ten Commandments are contained for the first time in Yitro and the second time in Vayetchanan in the book of Deuteronomy. And both versions are identical, differentiated only by one word, whether we observe or remember the Shabbat. However, I'm not going to speak about the Ten Commandments. I guess it's every rabbi's inclination when we reach Parashat Yitro to just speak about the Ten Commandments. I don't want to do that tonight. I have something else on my mind, and I want to share with you something about this Torah portion that is really completely overlooked often. Because, of course, people are just driven to the Ten Commandments. It's like a beacon calling us, right? But if you look at the opening lines of the Torah portion, something incredibly remarkable happens. First of all, Yitro, Moses' father-in-law, is bringing Tzipporah, Moses' wife, and his two children back to Moses. Before Moses went and started talking to Pharaoh to let our people go, Moses sends Tzipporah to her father in Midian. And Yitro was a priest of Midian. So she goes and stays there to make sure that nothing will happen to her and to her children, because Moses, remember, he was a very reluctant leader, and I think he himself was not entirely sure that he was going to come out on scratch from the whole thing. So we open the Torah portion with Yitro bringing Tzipporah and her two children to Moses, and basically reminding him that even though he's working so hard for the Jewish people, he still has a family, and he has to pay attention to them. The most incredible part of all of this is that the names of the children of Moses, Gershom and Eliezer, are given to us here at the opening of Parashat Yitro. The names are not given to us when they were born, they're given to us now. So what is the reason for that? I think there's a very poignant lesson to be learned from these two names and why now they make their entrance to the text. So one of them, Gershom, and the Torah says, Ki ger hayiti be'eretz nochriya. His name is Gershom because he was a stranger in a strange land. And the second one, Eliezer, because Ki Elohei avi be'ezri vayetzileni mecheref paro. Because the God of my father saved me from the sword of Pharaoh. So why do we need to know this? I mean, clearly there's many more momentous things happening here. Why do we need to record these two names right now? Well, here's what I think, and I've been thinking about this all week literally. Imagine that you're watching what's happening in Egypt from a distance. Imagine that your whole family is involved in this, your entire people. And you cannot go and you cannot join them. But you know what they have been through. And you know how much they have suffered. So the first thing the Torah does is relate those names to us to help us understand that even though they were not in Egypt, they actually felt in their own skin what was happening to the entire people of Israel. And it's not only a message to us, it was a message to the Bnei Israel,
who didn't see Moses as children throughout the Exodus, they're now beginning to understand that even they were not there physically, they felt like strangers. And they felt like they were saved from the sword of Pharaoh themselves. And if you think about it, this is a gigantic metaphor for the story of the Jewish people. Whenever something happens to one of us in a faraway land, we feel it in our own skin. And we say to ourselves, I am also a stranger in a strange land. I really don't belong here, ultimately. And when a great tragedy happens, you want to say, I understand what you're feeling. I know what it feels like to be saved from the sword of Pharaoh. Now, no other country in the world knows what this means better than Israel. And there's another underlying theme going on in the Torah portion. Yitro is not Jewish. Moses' father-in-law is not Jewish. Yet he feels a need to bring out these two names because he too understands that he, as a non-Jew, feels the same empathy that his grandchildren feel for their people. And I think that this incredible understanding of the text can help us realize why, as Jews, we have an obsession for helping other people. This is not something that we learn in religious school. This is not something that our parents teach us explicitly. This is something that we have in our DNA. If you think about it for a second, one of the central rituals of the Passover Seder, which is also connected to the Exodus, is the taking out of the wine from our cups when we recite the 10 plagues. And we do it because we can't fully rejoice with a full cup of wine when people died so that we could be free. So we diminish our joy as we understand that others died so that we could exit Egypt. There's a beautiful midrash that says that when the sea, just last week, is closing up on Pharaoh and his chariots, the angels were crying because Pharaoh and the Egyptians were also children of God. And even though we rejoice, and even though we feel the joy of being saved, we understand the human pain involved in tragedy. This week has been a week in which the world has been engulfed in tragedy. As of the time I left my home, there were 25,000 people dead in the earthquake in Turkey and Syria. And again, I've been watching BBC, and believe it or not, I've been also watching Al Jazeera, because CNN and Fox are like a bad excuse for networks. There's no news, right? The only thing they talk about is the political parties in the United States. So to see what's happening in the world and to see these images, you have to watch real news. And it's incredible. But when you see the devastation, and when you see what's happening in Syria more than in Turkey, your heart really goes out to these people. You really want to say, I also know what tragedy is like. That's why, by the way, Israel is always one of the first countries to respond, not only with aid, not only by sending water and food and whatever is needed, blankets, but by sending, literally, tens of Israeli soldiers that specialize in rescue to lift up the ruins and bring people out from under the debris. Ironically, they cannot get into Syria. But Israel already sent aid through Turkey to Syria. And they have also offered, if any of the people that are hurt in Syria need hospitalization,
they can be airlifted to Israel, and Israel will take care of them. You have to understand that being able to extend a hand to your enemy is one of the most humbling and powerful signs of humanity that exist in the world. I know that we expect Israel to do this because they always do it. But think about it for a second. A country with not as many resources as ours or other great nations, a tiny country, makes such a big difference in trying to alleviate suffering. I remember just a recent earthquake in Mexico some years ago that happened right on Rosh Hashanah. I remember the Israeli rescuers going through the streets in Mexico City and people going out in their balconies and clapping and cheering them on. Because even though other countries sent aid, nobody worked as hard as they did. And I think that part of the explanation of why is not because we want to look like we're so great. You have to look at the opening of this Torah portion. Feeling empathy for others, even when you're not there physically, is a trait of our people. A trait that I hope that we never forget and that we always take with us wherever we go. Gershom, כי ראיתי בארץ נוכריה, אליעזר, כי אלוהי אבי ועזרי, ויצילני מחרב פרעה. Shabbat Shalom ומבורך. I'm going to please ask us to rise. We're going to continue on page 73 with Shalom Aleichem. And by the way, those of you who want to help the victims of the earthquakes, the Federation started a fund so we can actually contribute and send our help to people in need. There was an email sent out by them. If you didn't get it and you would like to have the information, please send either me or DJ an email and we will forward it to you with pleasure. Page 73, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Bimelech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Bimelech Malachei Hamlachim, Kadosh Baruch Hu, Marchuni Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Bimelech Malachei Hamlachim, Kadosh Baruch Hu, Tzedchem L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Bimelech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. We're going to continue. We're going to turn to page 65 for Kiddush. Actually, 55, I'm sorry. And we're going to ask Jacob Nichman, who's our bar mitzvah for this Shabbat, to please come up to the bima this time to lead us in Kiddush. We'd like to ask his parents, Irina and Michael, also to please come up. And of course, Mia and Nate. Come on, Mia and Nathan. And all the children that are with us tonight that would like to come up to the bima this time, please join us up here for Kiddush, page 55. There you go, my friend. You ready? Actually, look at all these people. We got a lot of people tonight. Right? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafei. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddush
וקדשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו באחווה וברצון הנהילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תהילה למקראי קודש זהר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנהלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. How's the wine? It's good. It's good, right? Next time, remind us to give you Manischewitz so you can go through what we went through when we were children. Anyway, Jacob, I have something special for you. This is your certificate that a tree was planted in your honor in Israel on the occasion of becoming a bar mitzvah. You know, it's a pretty big deal to get your own tree in Israel. Yes. I know that, we give it to every bar mitzvah, but I didn't get one when I was your age. I'm very, very jealous. So maybe DJ get a hint and plant me a tree. Okay. And DJ is going to Israel in the next couple of months, so maybe he can take a picture of the tree and bring it back to you. Okay. You can see, if it looks like you, that kind of stuff. Thank you. With pleasure, Jacob. Mazel tov to you Thank you. and to your family. Actually, we were supposed to do a motzi before this, but it's okay. I'll keep it for you. Let's do a motzi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Take a piece. Okay. See you tomorrow morning. You excited? Yes. Nervous? A lot? Nah, come on. You're very good. You're hired. Mazel tov. Let us please remain standing for Aleinu, page 56. Guys, you want some challah? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו קריאי הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנוטה שמיים ועושה הארץ כמו שביקרו בשמיים לעולם. על כן נקבל לך אלוהינו וזכר לך ורקבנו תמלוך ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו Let us please be seated. The following is a list of your tithes in our congregation for next week. We remember our loved ones with love, with respect. Yira Belzer, Ida Berger, Samuel Berger, George Bergman, Alan Abrams Brooks, Sam Cohen, David Arthur Davidson, Leo David Durr, Irene Vosch, Lily Frank, Susan Gabay, Sylvia Galain, June German, Alexander Goldstein, Edith Gronich, Ruth Herman, Lillian Hirschman, Harriet Hoffman, Harry Jaroslow, Linda Kaplan, Anne Kraindler, Claire Levinson, Irving Litwin, Al Moll, Eileen Moss, Louis Neer, Norman Penn,
Paul Pushek, Rose Raphael, Charlotte Reed, Max Rosenberg, Charles Rosenmertz, Faye Roth, Abraham Schwartz, Jerome Schwartz, Lori Shapiro, Raymond Shapiro, Cantor Joseph Schlisky, Max Showell, Josephine Silverman, Evelyn Tomar, Al Tuckman, Ruth Walsinger, and Nathan York. Mourners and those serving Yortzeit, please rise for the Mourners Kaddish, page 58. Idgadal ve'itgadash shemei Rabbah, be'alma dibrach Yerutei ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'chaye dechol bet Israel, ba'agala u'bizman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah meborach l'olam u'lamei almaya, yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh, ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה ואמירם בעולמה ואמרו אמן. יהא שלם הרב אמין שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Denise Needleman, member of our board of directors, for the announcements. Shabbat Shalom. Please join us tomorrow morning at 9 when Jacob Nickman will be called to the Torah. Join us during the week for morning minyan, which begins at 9 a.m. on Sundays and at 7:30 a.m. Monday through Friday. Sunday, February 26th at 10:30 a.m., Women's League presents the annual Torah Fund Brunch. This year will feature 3 prominent women newscasters, Kim Wagner, Tricia Keene, and Heather Mills, as guest speakers. Your attendance helps to provide essential support for future rabbis, cantors, and educators at the 5 conservative Missouri seminaries. Please RSVP by February 16th to Melanie Greenberg. Upcoming on Sunday, March 5th, 2023, the Temple Beth Sholom USY presents community-wide Purim Carnival, featuring bounce houses, carnival games, raffles, obstacle courses, hamantaschen, and more. For donation opportunities, please speak with DJ. Following services, please join us for Oneg in the large social hall, and if you know of a Temple member who is in the hospital, ill at home, or in a nursing home, please contact the Temple office to let us know. Shabbat Shalom. And of course, we also have the Megillah reading on Purim, more important than Carnival. More important than the carnival. Can you give us a hint of what it's going to be like, DJ? Can you play the theme? Of what the Megillah reading is going to be? Mario Bros. There's your treat. There's your I'm going to be Mario. DJ is going to be the princess. We got 3 weeks. 3 weeks. You can come and see what we're really going to do. Yeah. We conclude our service with Adon Olam on page 211, followed by our blessing. Adon Olam, Hashem Alaf, B'terem Kol Yitzir Nira, Le'et Nasa, V'ersol Kol, Azay Melech Shemo Nikra, Ve'acharei Kikrot HaKol, Levado Yimlok Nora, Ve'hu Haya, Ve'hu Hoveh, Sheni, Neram Shelo, Le'apira, Veli Reshit, Veli Taklit, Velo Ha'oz, Ve'hamizra, Vehu Eli, Ve'chai Go'ali, Ve'tzur Chevli, Ve'hitzara, Vehu Nisi, Umanos Li, Ve'nakosi, Ve'yom Be'ado, Avchin Ruchi, Be'etishan, Ve'ahi.
יראתי, אדוני לי ולא ירא. ני 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 ני, ני ני ני, ני ני ני, ני ני ני, ני ני אדוני יוס למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שבת שלום ומבורך. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם השלום. עלינו ועל כל העולם, סלם ושלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו